Abasojja. Ati katokubana lukola wenyine. Afe tulina buzibu. Embeera bwetyo munnange bwe badde mu Kawempe n'osinga dduka yali ku mimwa gy'abantu era abamu balabiddwako ebigenda mu maaso babikwatira mu mmotoka ne batuuka okugamba omuntu n'agamba nti munnange nange obulamu nkyabwetaaga ntyo okuba nga nfuluma naye katukwatireko wano tulabe ebintu nga bwe bitambula tebibadde byangu n'akamu anti kwewandiisa twagala entebe ya Kawempe North eyali ya mukulu Omuseginya Muhammad okuba nga tujeddeza naye si byangu kankulageko Yes, kigambibwa nti bino byonna bibadde bigenda mu maaso omukulu kansona Lukola nga n'empapula baazimubbyeko musajja wattu agenza okutuukayo kwekeberakebera nga talina yadde n'aka nga baazimubbyeko abamu ababadde bajja babadde tebazirina abamu bwe naye mbukansu babadde bakoze ekyo bazimugyeko dda era mu kavungo kano bingi nnyo ebibaddewo Manamawulire wa Top TV amanyiddwa nga Miracle Ibra bamukubye amasasi era addusiddwa mu ddwaliro bambi nga biwalataka ndowooza ebifaananyi obirabaawo ku platform ya Facebook ku mukutu gwa Facebook gwa President owa Nopo Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddeko ebifaananyi ebyo ebyoyo omuvuka era essaawa yakakati ali mu ddwaliro bakola bukubirire kulabika nga bamutaasa naye bambi abadde akaaba obulumi agamba bannange nfa teriiso linyuma ng'awulira afa obulumi musajja wattu naye weebityo bigenze weebityo mpolampola ogenda okukakana nga kansona Lukola munnange ng'ateereddwa naye nga yawunze bamukubye oli Candidate amaze okwewandiisa laba engeri gye bamuyisizaamu omubaka waffe yono saazi tumugyeyo ku poliisi so emmotoka yiyo etambula emmotoka yetandise otambula alo jangu yawunze omanyi okuwunga nga n'emmotoka kyakyajjukira oba erirudda babadde babuuba naye nga mu butuufu alinga ebitambula nga takyajjukira yadde naye oluvannyuma amaze n'abanga nominatingibwa era n'avaayo n'ayogerako eri abantu amaze okunominatingibwa na Lukola amaze okunominatingibwa tulizimba mu Uganda empya people power our power campaign guidelines. I trust as a lawyer will be a law-abiding citizen in the course of this campaign. Of course, this is also an appeal to all the actors in this election to be law-abiding, and it stipulates the do's and the don'ts in the course of this campaign. I'm also going to give you a copy of the nomination form. I request, actually you are required to be here on Friday morning at 10 a.m. with a copy of your proposed campaign program. I'm saying proposed because we are coming to harmonize those programs, so there might be changes here and there. I will not expect any candidate to come with a program cast in stone, making it difficult for others to fit in. So that will be the purpose of that meeting, and thereafter the campaigns will commence. I still emphasize, let's be disciplined, and we shall have a smooth exercise. Thank you. amaze nominatingibwa nga womanyi kisajja kyattu mugeza Dembe avuddeyo n'ayogerako n'agamba nti bannange ekibaddewo ku makya ga leero bino saagala mwogerera nga waali lwaki mba mwogerera
what has been done this morning is horrible. But we shall not surrender. We shall not abandon the noble cause. The noble cause intended to cause democracy in Uganda. We want all peace-loving people, all those who believe in democracy out there, to condemn what has been done by the regime of General Museveni, abducting my official agent, taking away all my documents, which were meant to facilitate the process of nomination. Even after payment of nomination fees, all the receipts and all other important documents have been taken by those men. Era munnange olumaze okwogera ne Secretary General naye nayongerezaako ebigambo nga agezaako naye okuba nga atulaga ekibaddewo n'okubleminga ebigenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda nga bitataaganya enteekateeka ezibadde ennungi ate ezibadde peaceful. They have become complete thugs. They have become, I don't know what to use, what words to use. As you can see, these are fresh nomination forms which we've just gotten from the EC office here. They are not even completed because Councillor Alkola completed his process long ago, and this morning the person who had those documents, who is our chairperson for mobilization, Selby Richards, was abducted by gunmen moving in a drone and taken away. Up to now, we don't know where he's being held. So you can imagine, all his original documents have been taken. So we've spoken to the EC here. They've told us the requirements, and we've decided to come here and get all the required documents from here and see if the thugs will even come and abduct us or this candidate from here. So that is the situation. But we condemn this in the strongest terms possible, because how can they do this on such a day when they know that he was supposed to be nominated at 11? But either because they are too scared of him or whatever. You remember what they did in Bukedea and other places. This is the same thing they are doing. Yes, wabula webyo byetubaleetera ebyo byetubalaga era bambi abamu ku abo basurvive ababadde bakwatiddwa ayogedde yadde nga abadde akwatiddwa n'ateebwa abadde musanyufu nti President njogera ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti oluvudde n'amupostinga amangu bunambiro ne bamuta nti bamugambye n'okugamba kirabika oli w'amaanyi ola ne President yakumanyi. Naye njagala okwebaza President nti amaze kupostinga nti ssentebe we bamukutte wa Kawempe omusirikale najja n'angamba olaba bikoli kasajja k'amaanyi ne President ne mukama olaba akupostinze n'amaze okusesema. So kiba kitegeeza nti singa President abali tampostinze ebyange bibadde bibi. Tweyongereyo President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine avuddeyo n'atubuulira ku mbeera Yasine naye nga abasinga obungi gwe tumanyi nga Machate embeera mwa Yasine Ssekitoleko aka Machate embeera mwali agambye nti maama we yamwegayiridde n'agamba jangu omwana ono akuwuliriramu nnyo oluusi gwe wonaamwegayirira ajja kulya nti ali wiiki very weak bamutuute mu ddwaliro n'embeera sinungi so fa kati wiiki namba nga yagaana tagenda kulya ayagala bwenkanya naye agamba nti amwegayiridde omwana agaanye. Ssekitoleko Yasine abangi bwe bamanyi nga Machete bamuleese olunaku lwajjo okuva ekitalya nga mulwadde biwalataka ng'ali bubi nnyo ng'agaanye okulya emmere. Olunaku lwaleero lunaku lw'omusanvu nga Machete agaanye okulya emmere nga yeekalakaasa olw'okusibwa mu bumenyi bw'amateeka. Maama we yansabye nzije mwegayirire kuba tukwatagana nnyo ne Machete era maama we yabadde asuubira nze ngeno musindikire omusembereza okulya ku mmere naye kyennaku Machete nange okusaba kwange agaanye okulya emmere. Kyayagala kyokka ayagala bwenkanya, ayagala bamutwale mu kooti ey'abantu ba bulijjo ng'ekooti ensukulumu bwe yalagira. Yaleetebwa wano mu kooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Kooti y'amagye bagisazaamu, kooti ensukulumu yalagira abasibe bonna abasindikibwa wano kooti y'amagye bateebwe oba batwalibwe mu kooti y'abantu ba bulijjo ng'era bwe kyali ku Dr. Besigye. Machete amaze wano emyaka egisukka 4 nga bamusibye mu bumenyi bw'amateeka. So yeekalakaasa ennaku 7 eziise n'agaana okulya emmere.
lunaku lwa leero lunaku lwa musanvu nga Machete talya mmere tumulabyeko ng'ali bubi nnyo akoze nnyo tasobola kutambula tasobola kuyimirira era abasawo bamukwatidde ne bamuvuga mu kagaali akabalema ne bamuleeta ntumulabako ng'afaanana bubi nnyo akoze nnyo tumwegayiridde ali emmere nga bwe tugezaako okulwana enebweru agaanye agambye waakiri afa naye tagenda kubeera mukomera mu bumenyi bw'amateeka ayagala ayimbulwe oba twalibwe mu kooti ey'abantu ba bulijjo ng'esikooti ensukulumu bwe yalagira so njaga kusinzira wano okusaba mwenna mikwano gyaffe abaagala Machete n'abaagala enkyukakyuka mu ggwanga n'abaagala mazima n'obwenkanya. Yes, byonna nga bigenda mu maaso mawulire si malungi ago naye nga woowulidde President agambye nti abantu tukwatire wamu tube nga tusaba justice omwana oyo asobole okufuna kyayagala n'abalala abali mu makomera. Yes, byonna nga bigenda mu maaso Kansona Lukola avuddeyo okunyonyola biki ebibaddewo okutuuka ku ebyo byonna. Ne baba nga basazeeko ekifo ky'Ewambogo we tulina okuba n'abantu baffe we tulina obbasiibula nga tujja wano ate oluvannyuma tubasange nga bwe twateesezza jo n'abapoliisi. Kyannaku kyabasajja abo baakedde waka wange baakeddewo abantu bonna abandi ku lusegere ate ne batakomaoko ne baba nga batulondoola buli we tudda era kye bakoze olwaleero ne bakwata omuntu wange gwe nalonda nga yalina okumbeera ku lusegere ne we siri yalina okuggusa ebyo bye sikoze gwe tuyita official agent bamukwatidde Ewambogo ne bamuteeka mu drone ne bamutulugunya n'ebiwandiiko byonna ebikola mu kwewandiisa byonna ne bamukwata nabyo ate nange ne banjigga gye mbadde ndi nga bano bafeffeta n'enzirukayo buddusi kuyita mu kadirisa oba emmanju wa hoteri gye nasuzeemu kuba nabadde ntya okujja okunsanga ewange mu kiro bannemese okujja okwesimbawo naye era basobodde okuwamba ebiwandiiko byaffe okubuzaawo omuntu waffe okumutulugunya ne tujja wano ne tutegeezaako ku Electoral Commission ng'abagezi ate nga bateeketeeke mu nsonga zino ne tutandika okukola n'abakulembeze b'NUP okuddamu okujjuza empapula endala. Kale oluvannyuma olw'okubanga abali mu buyinza ab'effugabbi babadde nga balina okuta omuntu waffe era tubadde tuli awo ng'alabiseeko ne tumaliriza ensonga kati nominations ziwedde kwewandiisa kuwedde bassebo ne bannyabo bannayuganda abali eyo. Bwe tuva wano tuddayo ku kifo kyaffe Ewambogo tugamba abasajja abo bakwata mundu abaliwo abambadde ebyambalo ebya buli kika timuveewo wano tuzze okukuba olukuŋŋaana lwaffe nga bwe twabadde tuteeseteese kuba ddembe lyaffe lya bwebange okunyumirwa ekibiina kyaffe eky'ebyobufuzi ddembe lyaffe lya bwebange okusisinkana be twagala okuba nabo okwesimbawo okunyumirwa abo bonna be twagala okuba nabo nga tuli wamu nabo era gye tulage Kawempe ku kisaawe Ewambogo emabega w'omuzikiti we tudda bwe tuva wano bassebo ne bannyabo. Ejjo twatudde n'abakwata mundu abakuuma ddembe abalina oddikuuma kaakano abamu ku bo nga be balirinnyirira nti tujja kumaliriza okwewandiisa tuddemu tusisinkane abantu baffe era ekyo twakikanyizaako nga tuli mu ofiisi ya RPC Regional Police Commander atuule Kawempe awo ku poliisi era ffe tukyali ku ndagaano eyo gye twakanyizaako twewuunya bwewuunya okuba nga bazze okusaalimbira ate bwe tulina okubeera tugenda bagobawo bwe tuva wano mwe bannamawulire bwe muba muwakana mujje nga mutugoberera mulabo ba tetugenda bagamba baveewo. We had prepared well in concert with the Electoral Commission that today at 11 a.m. our nomination would be effected. We prepared all the documents. They were kept with my official agent. I chose not to stay at my home because I was aware that some armed men were following us. Unfortunately, when they failed to trace me, they chose to trace
my official agent. As my official agent was in the final stages of preparations, picking the proposer and the seconder so that we could meet and come for nomination, he was kidnapped by armed men. He was put in a waiting drone. He has been tortured. All the documents have been confiscated. His suit has been taken away by those armed men. He was later released as we were preparing other documents for purposes of nomination. Our place, which we organized for purposes of a rally or addressing our supporters after nomination as armed men, but we are going there soon after here to tell them to move away from that place because it was earmarked for our meeting and further activities. So, what has been done today is very dangerous to our democracy. I thank you. What is your overview of the process and the events that have happened to your mandate? What's your question again? What's your overview of the processes today and the events that happened prior to nomination of your candidate? Of course, ekibaddewo olunaku olwaleero kiraga nti bannaffe ate batidde bukyali. Twali tulowooza akatengo kanajjaawo nga olunaku lw'okulonda lusembedde naye ate balaze obutiitizi nga bukyali. Kuba lino effujjo lye bakoze ku candidate waffe ku official agent. Kubanga kati official agent alina ebiwandiiko, alina academic documents zonna. Kubanga mugamba nti mulina amaanyi. Tugende eri abantu basalewo batubuulire nti ffe ono gwe twagala. So tuvumirira effujjo lino erikoleddwa ku bantu baffe ne deployment y'amaanyi gye tulabye ku nguudo nakinga tebakkiriza bantu kwetaayaaya. Ekyo tekyetaagisa kubanga abantu bano ba mirembe, tuli mu kaseera ka campaigns ka politics. Buli omu mumuleke asobole okwetaayaaya akozese eddembe lye erimuweebwa ssemateeka okwesimbawo nga bwe tulina kanso nalukoola. Buli muntu asobole okulonda gw'ayagala okulonda. Bw'oba weewulira nti mwina candidate ow'amaanyi, tugende eri abantu, tukola fujjo, just tugende ocampaigninge, tulindirire abantu bo basalewo. Naye ffe nga NUP ne kanso nalukoola candidate waffe tulina essuubi nti obuwanguzi butuli mu 5. Kyovudde olaba balwana nnyo bakola effujjo kuba tojja kuwulirayo omuntu mulala gwe bakozeeko effujjo. Tumanyi nti abantu amaanyi g'abantu gali mabega wa kanso nalukoola. Naye tusaba Electoral Commission yo ebeere professional ekole omulimu gwayo. Kati tuli mu kuvumirira bamukwata mundu kubanga be bakoze effujjo. Electoral Commission yitujebaza kubanga etureceivinze era tubasaba process yonna bagikwate professionally. Tero biwulira twalaba ebyali ekawuyunga ate nga abakola effujjo ekayunga si bamukwata mundu bokka ni n'akakiiko k'ebyokulonda keetaba mu mivu yeegyo. Katusuubire nti ku luno bagenda kukola ekituufu. What has happened today is despicable because for our candidate to be treated the way he has, for our official agent to be abducted, he had all the documents, academic documents and so on, to be abducted and all the chaos that was done was totally uncalled for. We condemn in the strongest terms possible this confusion that has been orchestrated by security forces. Very unnecessary because even the deployment all over the place, trying to make sure people don't, those that want to connect with their candidate and so on, it is uncalled for, it is unnecessary. We are in a political season. Let people express themselves. Those that want to vote for whoever, do so. So the fear that has been exhibited by the regime, it's really too early for that fear. Maybe you don't blame them because they know we have a winning candidate. We hope that the Electoral Commission will handle this election professionally. We want to appreciate them. They've received us, nominated our candidates. Today we are condemning the security forces. Our hope is that along the way we shall not be condemning the Electoral Commission also because there's a history. We saw what happened in Kayunga. It was a mixture of security operatives, but also the Electoral Commission played a part in the confusion that happened in Kayunga.
for that election to be stolen. Our hope is that the Electoral Commission will be professional all the way so that the will of the people gets to be displayed. Just a quick one. Let's tell us about those that are for me, I wanted to appreciate the people of Kawempe here, because from the time after the documents were taken away, all the people were willing in Kawempe to come and give us new signatures. So I want to appreciate the people of Kawempe for showing us that support. And we are sure that if our comrade Serubiri had not been released, by this time, the regime did not tell you that there has been an effort to force him to nominate tomorrow, the last day. We insisted that we must nominate him today, because we knew that if we don't nominate him today, they are going to do these games. So we are sure that when they saw us here, trying to find a way of ensuring that our candidate is nominated nonetheless, that is how they released Serubiri. If it wasn't that, it was very clear that they wanted to get him and make sure that our candidate is not nominated. So I want to appreciate the people of Kawempe. Twagala kwebaza abantu baffe ba Kawempe wano. Kubanga amawulire bwe bagafunye bwe bati. Baze mu bungi mubalabye abakyala abali eyo kibona ne bajja ne bagezaako tuwa signatures empya awadde tebalina IDs zaabwe ne bagenda ne bazinona mu mayumba gaabwe okulaba nga candidate waffe abeera nominated. Tumanyi bulungi nnyo wabaddewo effort babadde bagezaako okulaba nga candidate waffe tuminominatinga olunaku bagala muwamba oba bagala kuwamba empapula ze batulemesa okumunominatinga naye twebaza Katonda nti atuwadde n'amagezi candidate waffe n'asobola okutuuka wano ne tutandikirawo okujuza forms empya era bwe balabye ekyo ne bareleasinga oba ne bata comrade waffe Serubiri. Kyonna kye bakola tujja kuwangula kubanga kana akalulu protest vote etandikira wano basebo ne banyabo. Protest vote kitegeeza titugenda kuvaayo tu protesting against bad governance, ebikolwa byonna bino betulaba bali mu kwongera okwerabisa bana ba regime tujja bawangula inshallah. Tujivuge baboy tujivuze naye mbwe luno lwalero lugenda kunnyumira nkadde sindika amannyo naye esitandi lwaki togigira n'osigaza kano bye tugendamu birala mukyambadde waliwo olugero omukwata okuyimukiramu ne bajja okulaba ng'ensonga etereera kuba olwawulidde ensonga eyo baddukiddewo abakawempe North Constituency ne bajja ne batuwa signatures kupya netuteekateeka yinza obutatuuka namu sirina na muliro jangu tugendeko eno maaso naye okwo kuliko data newenzikira wano gyasigalako ekoledde ekoze ki ekoledde bannange sobra netiwaaka enfu mukwano netiwaaka yange tennafaako wadde Faith netiwaaka yange namu nnyo netiwaaka yo yenfu security eyo eri kiriya nnyo abaffe oli ku NCK TV nkugamba kimu nti bwoba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga nga kutuusaako era nja kubanga nga kuwa wonna wooli wonna wosinzidde sigala naffe tovaawo.